Part von Edith Finch. Es werden 4 weitere Parts wahrscheinlich folgen nach diesem Part, denn wir werden versuchen, das Spiel in 4 Parts durchzuspielen. Jeder Part wird höchstens eine Stunde gehen. Und tut mir leid, falls ich ein bisschen nervös klinge und so, das ist mein erstes Mal mit Stimme und so. Und ich hoffe einfach, euch gefällt's. Also viel Spaß beim Spiel. Ich werde jetzt nicht so viel reden, ich werde ab und zu meine Meinungen sagen, wie ich das Spiel finde, zu den einzelnen Szenen. Und ja, das war's. Viel Spaß. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. So bis jetzt, erster Eindruck. Es hat eine wirklich sehr schöne Grafik, muss man I sagen. lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Wie wir sehen, sind wir echt in einem verdammt großen Wald. Und da vorne sieht aus wie unser Haus, denke ich mal. Wie es aussieht, betreten wir gerade ein Gebiet, was wir eigentlich nicht betreten dürfen. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Okay, wir erfahren jetzt auch, dass wir einen Bruder haben, der Lewis heißt. Und dass wir hier nicht mehr gewesen sind, seitdem unser Bruder beerdigt wurde. Und anscheinend darf man hier nicht mehr rangehen, wie es hier auch steht, no trespassing. Aber ich würde mal sagen, fuck it, wir gehen trotzdem rein. Und wir werden anscheinend auch von Filmkameras In a überwacht. will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Diese Scheiß wie jetzt wegläuft, werde ich dich umbringen. Spinne, was schaust du so? Also ich weiß nicht, ob wir jetzt die Möglichkeit haben, dem scheiß Drecksviech hinterher zu laufen oder weiterzugehen. Fuck, wir gehen einfach dem Viech hinterher. Okay, das hat sich auch wieder erledigt. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Die Frage ist, ob wir schon Auto fahren können. Wenn ja, hätte ich jetzt eigentlich sofort das Auto genommen und wäre einfach losgefahren. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house.
heard something moving around in the garage. Also, alleine wegen diesem Text würde ich mal sagen, das war's mal mit dieser Folge. Aber wir spielen einfach aus Prinzip weiter. Hier sieht man auch, wer als Teil der Familie ist. Wir spielen anscheinend Edith. Und wie es aussieht, haben wir zwei Brüder gehabt. Einmal Louis und einmal Milton. Welche, wie es aussieht, schon beide verstorben sind. Und man sieht auch auf dem Stammbaum, dass wir die einzigsten sind, die übrig sind. Und es gibt auch allerdings noch ein paar einzelne Namen wie Kay, Ingeborg oder Sven, wo eigentlich nichts steht. Oder zum Beispiel auch Sonjay. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Also man muss echt sagen, die Welt sieht echt wunderschön aus. The house felt like it had always been here. Even the swing set was older than my mother. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen auf die alte Art und Weise rein. Und zwar durch die Hundeklappe einfach. Ich würde mal sagen, GG. The power had been turned off the night we left. Und wie es aussieht, haben wir dieses Haus aus bestimmten Gründen verlassen. Und hier sehen wir unseren Porsche Cayman S, welchen wir dank der WhatsApp-Gruppe endlich finanzieren konnten. For the first time in years, I felt like I was home. So wie ich aber von einem Freund gehört habe, kann es sein, Instead of a family, there were just memories of one. und wie schon gesagt, wie ein Freund mir gesagt hat, kann es in diesem Spiel Jumpscares geben. Und das ist jetzt eine kleine Warnung an alle, die etwas schwache Nerven haben, dass es in diesem Spiel tatsächlich Jumpscares gibt und wer Angst hat vor Jumpscares oder auch schwache Nerven hat, sollte sowas nicht anschauen. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Or how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot.
Hier sehen wir auch die einzelnen Familienmitglieder. Ich schätze mal, das ist unsere Mutter. Das in der Mitte sind eindeutig wir, unsere Oma und unser Bruder Louis. The table was still a wreck from the night we left. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum diese Menschen so ein schönes Haus verlassen It haben. was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Bruh, diese Animation. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. What the fuck? Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Aber ich muss sagen, diese Musik hört sich tatsächlich relativ schön an. Aber wer Horrorspiele kennt, weiß, so ein Scheiß ist nie gut. Also, ich frage mich, was mit dieser Tür falsch gelaufen ist. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. So wie es aussieht, hat unsere Mutter irgendwie alle Türen verschlossen und versiegelt, nachdem Malten verschwand. Wie wir sehen, ist Malten einer unserer Brüder höchstwahrscheinlich, welcher auch allerdings gestorben ist. Komisch, alle Türen sind verriegelt, außer diese hier. Okay, wer hat gerade diese Tür gehört? Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Aha, wie es aussieht, war unsere Barbara Finch ein Filmstar. Also Filmstar in Anführungszeichen. Edie's father Odin built the original house. So, machen wir uns mal auf den Weg zum Dachboden. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Ah, das ist eine Tür ins dritte Geschoss. Okay, würde ich mal sagen.
Gehen wir in diesen komischen blauen I Raum. spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Geheimgänger, das wird ja echt interessant. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Wie es aussieht, finden wir gerade zum From the ersten paintings on Mal. the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Wie es aussieht. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. So. Ich glaube, jetzt kann ich mal kurz reden. Wie es aussieht, ist unser kleiner Bruder Malten hier hoch verschwunden. Also wusste er anscheinend vorhin schon, dass es diesen Raum hier gibt. Aber wir erfahren es natürlich 10 Jahre später ungefähr. Was natürlich wunderbar ist. Für uns und für die Story natürlich ebenfalls. Vielleicht finden wir Malten, aber vielleicht finden wir Überbleibsel von Malten. Was ich aber bezweifle, daher steht, er ist tot. Interessant. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Und wie es aussieht, sind wir tatsächlich die einzigste aus unserer Familie. Daher wir nichts über die anderen wissen, wo nichts steht. Ich hoffe, wir finden heraus, ob es noch Familienmitglieder gibt. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Was für ein Psycho hat in diesem Zimmer gelebt? December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. So, sie wird definitiv sterben, nachdem sie diese Karotte gegessen hat. Das ist auf jeden Fall schon sicher. Ich können wir den Seestern essen. Nein, können wir nicht. Sollte sie jetzt echt den Kürbis essen, ist sie lost. My Halloween candy was all gone. Okay. Haha. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Wir könnten unseren Goldfisch essen. I thought about eating Christopher, but I held back.
Wieso? Das schmeckt doch bestimmt. Komm. Nur einmal Kopf reinbeißen. Einmal. Komm. Mach das. Ach, nicht. Zahn. I ate a lot of things that night. Also wir werden definitiv sterben an einer Lebensmittelvergiftung, nachdem wir Beeren gegessen haben, die in unserer Toilette sind. I kept eating and eating. Scheiße. Then I heard chirping outside my window. Ja, komm, brech It den was Vogel a das barn Genick. swallow going back to her nest. I reached out for her. Bist du dumm? Ey, geh zurück, du wirst But runterfliegen. suddenly, I was a cat. What the fuck, ich dachte gerade, wir springen aus dem Fenster. Tschüss, Parkourmeister. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Mann, scheiß Katze, sei doch schneller. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Es aussieht, haben wir eine echt große Störung. I gobbled her up, Bist du behindert? and suddenly I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Ich muss sagen, das Spiel ist echt fantastisch aufgebaut. Rabbits. Wo siehst du hier Hasen? Da war einer, bist du dumm? Yes! I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Also wer es gerade nicht lesen konnte, sie hat gesagt, sie hat den ganzen verfickten Hasen mit einem Bissen aufgegessen. A mama rabbit. Ein Mama-Kaninchen. Lecker. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. Schau, wenn du jetzt an diesem Hasen erstickst, bist du dumm. I was a shark. What the fuck?
Was machen wir? Wir haben definitiv einen Anfall. I rolled off a cliff and into the ocean. 360 Now, no-scope. I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. Nein, komm her. Das Ding nimmt uns gerade so die Ehre. Tasted really good. Oh no, you're so fucking stupid. Nein. My eyes, everything had changed. Was sind wir für einen Riesenschwanz? Now I was a monster and I smelled people everywhere. Also sehr muslimische Musik, welche man auch von arabischen Märkten kennt. I was big, but I moved real quiet. I wanted to stop, but also I didn't. Der Typ hat definitiv ein bisschen viel getrunken. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. So sollten das alles Fantasien sein. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Was ich sagen wollte, sollten wir Fantasien haben, die so sind, dann brauchen wir definitiv Hilfe.
antike Flashbacks von Tentakelhändler ist. I got closer and closer. All of my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Also die definitiv Eier aus Stahl. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Okay, und das Louis Vuitton-Badezimmer, würde ich mal sagen. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. So, wer es mag, ist jedem seine Sache. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Lol.
Nein, nicht, nein, nein, nein. Ich bin so dumm. Es gab noch was wir anschauen konnten. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Ich hoffe, wir können noch zurück. Wer ist Kevin? Richtiges Spielkind. I knew Grandpa Sam had a twin, and that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom, and he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again, and he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Wie es aussieht, wollte er schon immer fliegen. But that day, he finally made up his mind to do it. Also wenn er jetzt hier I runterspringt, told him wird going definitiv around was fliegen. impossible. Maybe if I hadn't said that, I'm not gonna tell you again. maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. Wir werden jetzt definitiv sterben. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same Wurde ich zu erfahren, dass sein Bruder gestorben ist, nachdem after the funeral room. sein Bruder ihm erzählt hat, er würde es nicht schaffen und er aus Dummheit nur mit seiner Schaukel, die an der Klippe steht, eine ganze Umdrehung zu gucken. Also, der Typ ist tatsächlich flogen gegangen. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Könnte der eine Zuschauer, The passages were a pretty tight fit. der They'd eine, obviously been built for smaller hands and bellies. der eine Zuschauer, der gerade da ist, könnte er schreiben, vielleicht wer er ist. Und ob alles passt mit dem Audio und so.
Hellbände. Benne passt alles mit dem Audio, also bin ich gut zu verstehen. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. So, geht gleich weiter. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Wie es aussieht, denke ich mir gerade, dass sie den Erfolg vielleicht nicht mehr ausgehalten hat. Vielleicht war es alles eine sehr schwere Last für sie. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Okay, das ist geil gemacht, dass man jetzt das Comic spielt.
Und diese Freitag der 13. Musik macht alles so intensiv. She found Rick's crutch and imagined the worst. Richtiger Terrorsimulator. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. The old fridge rattled and grew still. Also, es wird jetzt wahrscheinlich gleich ein Jumpsuit kommen. Also, wer Angst hat, soll kurz wegschauen. Oh dear! Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your screen. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, we're dead, Walter. Es muss doch irgendwas hier geben, denke ich mal, um ein anderes Rätsel zu lösen. Ich bezweifle nämlich, dass das Einzige ist, was wir hier machen können. Okay, anscheinend ist es auch nur das. Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. Oh. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Beweg dich doch! Oh. She played her part beautifully. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges grow.
Wetten, wenn ich mich jetzt umdrehe, er ist weg. Tschüss, er ist immer noch da. Also wenn der Typ gestorben ist, dann ist es echt ein peinlicher Tod, muss man mal sagen. Es war so klar. Had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Never steht jemand in der Tür. Wetten, der Typ ist im Kamin gekrochen. Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. Würde ich mal sagen, nennt man Gangbang. But I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Ziemlich Edie creepy. told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Ich habe die Vermutung, wir werden jetzt jeden einzelnen Raum von denen abklappern und jeweils die Geschichte von denen herausfinden. Und ich schätze mal, als nächstes müsste dann Sam kommen. Sam oder Edie. Und ich glaube, als letztes muss Malcolm kommen. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night.
My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Okay, wir haben bisher 1968. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. 8 Jahre später haben wir. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just stopped. 2000.
27 Jahre später. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara and Molly. Wie es aussieht, von einer Sache umgebracht. Aber wir haben eigentlich herausgefunden, dass Kelvin, sage ich jetzt mal Anführungszeichen, Selbstmord begangen hat, nachdem er mit der Schaukel Maybe this is all a mistake. von der Klippe geflogen ist. But I need to stop living the same day, even if it kills me. I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Krass. Wie es aussieht, haben wir Selbstmord begangen. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. I'm sure my mom was trying to protect me. So. Zum Glück hat sie jetzt gespeichert, denn das war's mit dem Part heute. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Solltet ihr irgendwelche Interessen noch haben, schreibt es einfach in die Kommentare und ich werde mich bemühen, auf alles zu antworten. Und vielleicht morgen wieder um 7 wird der zweite Part kommen. Danke an all die Zuschauer, die hier waren. Es sehen zwar nicht viele, aber trotzdem danke an alle. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.